Alright, achekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG nkwebaza nnyo omulimu gw'okola gw'amaanyi gw'atanaba nja kusaba genda maaso berenga osubscribinga olikinga osharinga wamu no commentinga tusobole okulaba nga tutambulira wamu nga bulijjo. Ennaku z'omwezi nga 29 gwali mwezi gwa 8 omukulu gwe mulaba ku screen yammwe Namitiana Richard Lumu era munnakibiina ekya Democratic Party yagenda maaso okusaba Parliament okulaba nti bamuwa waazi oba bamuwa obudde okuba nti nno azimba etteeka erimanyikiddwako nga Parliament Administration of Parliament Amendment Bill 2024. Kino nno ayagenda maaso okutegeeza nti mwali mulimu ekiteeso ekyokulaba nti leader of opposition alina kuba nti nno akubibwako akalulu so okuba nti nno alondebwa bulondebwa okuva ku kibiina ekisinza amaanyi ku ludda oluvuganya government. Of course atusobodde okulaba reactions ez'enjawulo ez'abantu abatunuulizi b'ensonga bannabyabufuzi awamu n'ebibiina by'obufuzi byonna okutwaliza wamu naddala ku ludda oluvuganya government era nga atulabye nti nno response eyo ebadde egaana etteeka lino okugenda mu maaso n'okuba nti nno liyita mu kakati gwali ku Point Media UG olunaku olwaleero abannabyabufuzi okuva mu bibiina ku ludda oluvuganya government abawererako ddala basobodde okulabikako mu maaso g'akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee nga eno etteeka gye lyasindikiddwa Deputy Speaker Right Honorable Thomas Tahebwa okulaba nti nno balitwala mu maaso. Tulabyeyo Jeno Mugisha Muntu, tulabyeyo Patrick Amriato Boy awamu n'abalala abawererako ddala okuva mu bibiina ebyenjawulo nga bagenda mu maaso n'okutegeeza nti etteeka lino eno ligenda kuba likosa ludda luvuganya government. Jjukira nti nno ne bannakibiina kya DP bennyini nga Deputy President waabwe omukulu amanyikiddwako nga Mukasambidde yavaayo n'ategeeza nti omukulu ono Richard Lumu ate yasooka kubeebuuzaako ng'agenda mu maaso n'okuleeta etteeka lino wabula n'amusaba abeere nga etteeka lino alyesonyiira ddala obutagenda nalyo mu maaso olw'ensonga nti ligenda kuyuzaayuzaamu oludda oluvuganya government. Of course twalabyeko obuzibu obuli ku Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'avaayo okwemulugunya awamu n'abannakibiina ekya National Unity Platform nga bategeeza nti oba oliawo omukulu ono Richard Lumu ali mu kukozesebwa abantu nga Speaker wa Parliament awamu n'abalala olw'okuba Joel Ssenyonyi asobodde okuteerawo ddala akazito mu Parliament ekintu ekisobodde okuba nti nno kibaleetera obuzibu. Wabula Richard Lumu ye kyayongera okukakasa newankubadde yakola okunoonyereza awamu n'okugenda maaso okwebuuza ku bibiina ebyenjawulo ne bigenda maaso okuba nti nno abigaana ekiteeso kye yagamba nti tagenda kubanga apowa olw'ensonga nti si muntu ava ku kintu ky'aba alowooza nti nno kye kigenda okuyamba. Ekintu ekireetedde ababali ku ludda oluvuganya government ddala abaani abatuufu bakolera wabanga ddala alemeddeko kyokka ng'ate bayagala okuleetera ekiteeso bo bagenze mu maaso n'okuba nti nno bakigaana. Kakati tugenda kuba tutandika n'aba Alliance for National Transformation era nga omukyala amanyikiddwako nga Alice Alaso nga yono National Coordinator ow'ekibiina ekya ANT ekikulemberwamu Jeno Mugisha Muntu yagenze maaso okuba nti nno asooka okubaako ne byayogera nga baneeno bagamba nti etteeka lineeno lijjuddemu hypocrisy ate era lirimu kukozesebwa nga tool abantu abamu mu Parliament abakulembeze abalina obuyinza okulaba nti bagezaako okusetolinga political scores ekitegeeza nti no waliwo ebyobufuzi bye bali mu kulwana bye baagala okumazisa etteeka lino era n'ategeeza nti kino eno kijja kumaliriza nga kyonoonye bwonoonyi Parliament ne reputation ya Parliament naddala ku ludda oluvuganya government. Omukyala Alice Alaso agenze maaso okunnyonnyola akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee nga bw'ati bw'agamba mu bigambo bye. Agamba, we pray that no law is passed in this house which has eyes. Our perception out there is that this bill has eyes. Yagamba nti tusaba abali ku ludda oluvuganya government nti tewabeerawo etteeka n'erimu eriyisibwa mu Parliament eno nga lirina amaaso ekitegeeza nti nno etteeka eryo libaako ne be litunuulidde era lye baagala okuba nti nno oba oliawo limaliriza era n'agamba nti okusuubira kwaffe nti etteeka lino eryaleeteddwa Honorable Richard Lumu lirina amaaso. We also don't want laws to be trivialized to settle scores. It damages the reputation of the house. Era agamba nti tebaagala na kulaba mateeka nga gali mu kukozesebwa ennyo okuba nti nno gamalawo ebyobufuzi ebiri mu kugenda maaso wakati w'abantu ababiri oba enju y'ebbiri kubanga ekyo kigenda kwonoona erinnya
erya Parliament. We sense that many stakeholders and political parties do not support this proposed amendment, and therefore we conclude that if it is enacted, it is going to be counterproductive. Era omukyalo ono n'ategeeza nti bo muli bawulira ng'aba Alliance for National Transformation nti bantu bangi nnyo era bibiina ebyobufuzi bingi nnyo ebiri emabega w'etteeka lino nga baagala kulikozesa okuba nti nno babaako bye bamaliriza. Era ku bo aba anti bamaliriza nga bagamba nti etteeka lino singa linaayisibwamu ligenda kwonoona bwonoonyi. We believe it will lead to slow and eventual erosion of a democratic space. The little that we have will also be eaten up by this amendment. Era ye oba bo aba anti bagamba nti bakkiriza kineeno kijja kuvaamu okusendebwawo okwa space eya demokrasiya, eddembe abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti lye babadde balina nga bayitira mu demokrasiya, ekintu ekigenda okuba nti nno kigibwawo etteeka lino. Alice Alaso agenze maaso ng'abuuza, why would anybody try to fix what isn't broken? In our view, it isn't broken. The conversion is working. The tradition is okay. Why would anybody be trying to fix what isn't broken? Yagamba nti okusinziira ku bo balaba tewaliiwo kintu kyonna kimenyese. Etteeka lineeno nti lyateeteddwa okufikisinga oba okutereeza ekimenyese. Era yeebuuza nti mu kulaba kwabwe ekintu ekitali kimenyefu ate lwaki oba oleeta ekintu ekigenda okukitereeza. Kubanga okusinziira ku nkola ebaddewo eri bulungi, kyokka ate waliwo agezaako okukitereeza. Lwaki? Who says because there is no electoral college to elect the leader of opposition, there is actual defect in the law? Era ye yeebuuza nti olw'okuba tewaliiwo nteekateeka ya kukuba kalulu ku butya leader of opposition walondebwa, ani akugambye nti nno ekyo kiba kitegeeza nti waliwo ebitakola mu demokrasiya oba mu mateeka? There are many offices and office bearers who are elected without an electoral college. Does that mean there is a defect? Nti waliwo offices nyingi nnyo awamu n'abazirimu abawererako ddala abatayitira mu kukubibwako kalulu. Ekyo kitegeeza nti waliwo ekigenda obukyamu. Omukyalo ono yagenze maaso ne yeewuunya n'okwewuunya nti mu kibiina ekiri mu bufuzi ekya gavumenti kirina ba chairpersons bangi nnyo awamu ne ba deputy chairpersons bangi nnyo abalondebwa obulondebwa nga bali mu palamenti omwo wabula nga tebakubibwako kalulu. Kyokka ate opposition ekifo kyokka kye balina nga kiyitira mu kuba nti nno tekikubibwako kalulu, nakyo kyagala kibeere nga kigibwawo. Kyokka nga n'omuntu oba oliawo bwe bafaanaganya amaanyi, prime minister ng'ono ye leader of government business takubibwako kalulu. N'olw'ensonga eyo omukyalo ono alowooza nti etteeka lya Richard Lumu lyagezaako okuleeta alabula nti ligenda kuba lijjawo amaanyi oba position eya opposition mu palamenti. Kyagamba nti ekyo tekikkirizibwa lwa nsonga nti ate kijja kuleeta constitutional changes nyingi nnyo, enkyukakyuka endala nyingi nnyo mu ssemateeka w'eggwa palamenti era mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. We believe that if this bill is enacted in its present state, it is open to constitutional challenge because we have read into the bill and sense that there are aspects of border into hypocrisy. The members who serve on committees are designated by their political parties. So why would one peddle a standard which is contrary to one practiced already? Kakati aba Alliance for National Transformation bo bagamba nti okusinziira nti nno ne gavumenti oba ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza kirina ababaka baakyo bangi nnyo abalondebwa obulondebwa okuappointingibwa obwappointingibwa ne babeera nga bateekebwa mu bifo bye balimu. Ate lwaki omuntu
gwe tulina yekka ku ludda oluvuganya gavumenti naye okuba nti nno aweebwa buweebwa ekifo ekyo ate obuyinza obwo lwaki muba mwagala okubujjawo. Era okusinziira ku ye agamba nti ekyo kigenda kwonoonera ddala ebintu ku ludda oluvuganya gavumenti. Jeno Mugisha Muntu naye agenze maaso okubaako ne byayogera oluvannyuma lw'okuba nti nno naye asobodde okubeerayo mu kakiiko kano aka Legal and Parliamentary Affairs, era naye n'agenda maaso okuba nti nno awa ebirowoozo bye. Jeno Mugisha Muntu agamba right now the party in opposition, if you appoint a leader of opposition from outside their control, you will have created a second power center. Yagamba nti saawa zino ekibiina ekisinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti singa muweebwa obuyinza okulonda leader of opposition atali mu control yaabwe, kitegeeza nti mutaddewo power of a second power center, kwegamba mutaddewo agezaako okuvuganya obuyinza bwabo abasinga numbers ku ludda oluvuganya gavumenti. This bill should not be passed. It is a recipe for disaster for this country. Era yalowooza nti ekiteeso kino tekiyina kuyitamu olw'ensonga nti kigenda kwonoona bintu mu ggwanga erya Uganda. We are grappling with so many challenges. The environment isn't conducive for at a building already. Don't add other complex situations within what is already a difficult situation. Don't create two power centers. Era Jeno Mugisha Muntu yagamba nti saawa zino we tuli mu ggwanga embeera nzibu nnyo ludda oluvuganya gavumenti lwansonga nti tusobola na kuzimba kibiina kivuganya gavumenti mu mirembe nga ssemateeka oba nga amateeka wegalagira. N'olw'ensonga eyo n'asaba nti tekyetaagisa kuba nti ate n'etteeka lya Richard Lumu liyisibwamu lwansonga nti ligenda kuba lyongera kwonoona bwonoonyi kyokka ng'ate embeera nzibu nnyo nga bwe kiri. Jeno Mugisha Muntu agenze maaso okweyongerayo ng'ategeeza for those of you in the NRM, you may do something because you got the numbers, and tomorrow you may find yourselves in the opposition, and some of these tools can easily be used if there is anybody in power who has got a tendency to manipulate. Omukulu ono agenze maaso okulabula abo abali ku ludda olwa gavumenti mu kibiina ekya National Resistance Movement kye tumanyi nti nno kyekisinza ennamba ennene mu Parliament. Wabaka ebitaano 29 ekibiina ekya NRM kirinako ababaka abawerako ddala 3 n'omusobyo. Ekitegeeza nti etteeka lyonna lyonna eribanga lyakuleetebwa okuyisibwawo nga baliwagidde liba ligenda kuyitawo butereevu. Kakati Jeno Mugisha Muntu agenda maaso okubalabula nti abo abali mu NRM bandibadde beewombeefu ssaawa zino kubanga singa bakozesa ennamba zaabwe okuyisaamu etteeka lino mu biseera ebijja mu maaso bayinza okwesanga ng'ate bo be bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Era etteeka lino lisobola okubakozesebwako singa eggwanga lifuna omukulembeze omulala ayagala okukyusakyusa awamu n'okukozesa abantu nga bwe tukiraba ssaawa zino. Whether now or in the future, and control parties in opposition. Be very careful. At ANT, we believe that the stability of this country can only happen when there are strong institutions. The parties are the vehicles of governance as long as we operate within the constitution. You aren't going to run this country outside the parties. Era omukulu ono n'ategeeza nti bo mu Alliance for National Transformation bakkiriza nti ekikuumiridde eggwanga lineeno okuba nti nno libeerawo the institutions ez'amaanyi era ebibiina by'obufuzi ze mmotoka ezitambuza obukulembeze. N'olw'ensonga eyo n'asaba nti tetujja kubanga tukolera mu ggwanga nga ssemateeka akwatiddwamu era ng'ebintu bigenze mu maaso okuba nti nno ate byongera okwonoonekebwa. Kakati gwali ku mukutu ogwa Point Media UG nga tetunagenda ate ku nsonga endala ezayogeddwako aba FDC era nga President w'ekibiina Patrick Amriat Oboy kennyini yasobodde okuba nti nno abeera mu kakiiko ogenda maaso n'okwogera ku nsonga zino awamu ne Secretary General owa UPC omukulu amanyikiddwako nga Fred Ebil. Nja kusaba tusooke tujjewo obulango bw'abakama baffe okuli Haji Abdu omusomi w'eddwa ng'omukulu ono akutegeeza nti wonna wonna w'owangaalira yonna gy'oli anewo
bwoba ng'oli wabweru bw'eggwanga erya Uganda wabula ng'olina ekizibu ekimu oba bibiri oba ekyenjawulo oba nga si kyanjawulo nga kizibu oba nga kyangu genda maaso obeere ng'omutuukira ku namba eri 0752447156. Haja Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza n'okutegeeza nti ennamba ye eri ku WhatsApp n'olw'ensonga esobola omusindikirako obaka n'abeera nga akwasaganya bulungi nnyo. Katusooke tufune akalango ke katini nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo mu bibiina by'ebifuzi ebirabise okuba nti nno etteeka ery'omukulu ono Richard Lumu bayongeredde ddala okulikubamu ebituli nga bategeeza nti ligenda kuba aliyuzaayuzaamu oludda oluvuganya gavumenti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongera okujjukiza nti oli ku mukutu gwa Point Media yujinja kusaba gwe atanaba genda maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga tusobole okulaba nga tutambulira wamu nga bulijjo. Nga nkuzizaako emabega katono nnyo mujja kujjukira nti no omukulu ono Richard Lumu oluvannyuma lw'okufuna backlash oba oliawo obubaka obutali positive okuva mu bannayuganda wamu ne bonna b'abifuzi ab'enjawulo yagenda maaso okunnyonnyola nti bannayuganda bandibadde bagumiikiriza olw'ensonga nti etteeka lino lyagezaako okuleeta teritagetinze leader of opposition yekka wabula waliwo n'enkyukakyuka endala nga ekifo ekyoba ekya deputy speaker nakyo kibeere nga kiva ku ludda luvuganya gavumenti awamu n'ensonga endala zeyasobola okuba nti nno annyonnyola wabula gye buvuddeko byasobodde okuba nti nannyonnyola akufulo ya palamenti ng'agenda maaso n'okunnyonnyola etteeka lino eno eri deputy speaker balyoke balyongezeeyo. Omukulu Richard Lumu yagenza okulisoma nga ensonga zokka ezirimu azirumba leader of opposition oba zaagala kuleeta mu butya leader of opposition bw'alondebwa mu mbeera ki mwayinza kuba nti nno agibwako era bayinza kuba nti nno bamulonda butya ate nga teziri ku nsonga ndala yonna yonna. Ekintu ekyasobodde okuba nti nno kireeta okwemulugunya awamu n'okwewunya ddala Richard Lumu akolera ani era kiki ekiri mu kugenda maaso wabula ye nga bwe nkutegeezezzaako yategeezezza dda nti agenda kuba ayongera okulemerako mu buli ngeri yonna yonna era ekintu kye akijja kuba kiyisibwamu. Kakati nga tukomyewo ku bakulu olunaku olwaleero ababadde ku kakiiko nga bagenda maaso n'okuwaayo endowooza zaabwe okuva mu bibiina ebyenjawulo. Omukulu amanyikiddwako nga Fred Ebill ng'ono ye Secretary General ow'ekibiina ekya Uganda People's Congress naye agenze maaso okulabikako mu maaso ga Legal and Parliamentary Affairs Committee era n'agenda maaso okutegeeza nti bo ng'aba UPC etteeka lino baliganye eri Administration of Parliament Amendment Bill 2024 nga bagamba nti ligenda kuleetawo chaos awamu n'okwawukanyaamu oludda oluvuganya gavumenti wabula ne bakubiriza Parliament nti mu kifo ky'okuyisaamu etteeka lya Richard Lumu eritagenda kuyamba ate nga buli omu aliganye babeere nga bagezaako okwanguya enactment eya electoral reforms nga twolekera akalulu k'omwaka gwa 2026 olw'ensonga nti bannayuganda beetaagira ddala electoral reforms ezo okuba nti nno zikolebwako mu bwangu olw'ensonga nti obudde buwedde nayo. Omukolo ono Fred Ebill bw'ati bwe yagenze maaso okuba nti nno ayogera agamba we are here to plead with you like we told Lumu that much as he has these issues that he has raised with the management and relations with the office of the leader of opposition, we feel that having a free and fair election which is urgent, which is crucial, we need to have these amendments done. Yagamba nti bagenze mu kakiiko okwegayirira era nga bwe bagamba omubaka Richard Lumu nti newakubadde alina ensonga ze yeemulugunyako ku butya Office of the Leader of Opposition bweddukanyizibwamu bo balowooza nti okubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya kye kisinga okuba eky'omuzinzi ennyo
era amendments ku nsonga ez'electoral reforms ze zandibadde zikolebwako. Fred Ebil, Secretary General wa UPC agenze maaso ng'agamba it is our request and humble appeal that we need to prioritize what comes first, and we think the election of 2026 is a priority to us. We think that other things can be addressed administratively. Era n'ategeeza nti mu buwombeefu obungi basaba nti beetaaga okusooka okuteeka amaaso ku ebyo ebintu ebisinga okwetaagisibwa, era bo balowooza nti akalulu k'omwaka gwa 2026 bo ng'aba UPC ke basinga okutunuulira, era balowooza nti ebintu ebirala byonna bisobola okukolebwako mu ngeri endala. Agenze maaso n'akwongera okunnyonnyola ng'agamba in his bill he, Honorable Richard Lumu, assumes that this will bring cohesion. For us, we think it will cause more chaos. Agamba nti muteeka Richard Lumu lyagezaako okuleeta, yalowooza nti kineeno kijja kuleetawo obumu mu palamenti ne ku ludda oluvuganya gavumenti, wabula bo aba UPC bagamba era bakkiriza nti kijja kuleetawo chaos, obutabanguko mu ludda oluvuganya gavumenti. Because you know, MPs will be contesting and each time you contest, the losers even go to court. Agamba nti olw'okuba etteeka Richard Lumu lyagezaako okuleeta lijja kuviirako era lijja kuleeta ababaka okutandika okuba nti nate bo bennyini beevuganyaako, ate we tulaba okwevuganya ebiseera ebimu n'abamu bagenda mu kooti nga chaos esobodde okuba nti no ejja, era abo abafiiriddwa akalulu oba batasobodde kuyitamu embeera enkyamu ate neegenda maaso okuba nti no ejjawo. So we think the members of opposition will be more divided than cure the division. N'olw'ensonga eyo bo balowooza nti ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti ate wajja kubeerawo nnyo obutakwatagana mu kifo ky'okuba nti no ate bajjawo obutakwatagana nga Richard Lumu bw'alowooza. Since this will cause more chaos than before, let us focus on the issues which are priority right now, which is bring reforms which will help all of you have free and fair elections in 2026 that the Electoral Commission has requested for, that the Supreme Court announced itself in 2016. Era omukulu Fred Ebil owa UPC n'ategeeza engeri gye kiri nti etteeka lino bo balowooza nti ligenda kuleetawo chaos mu palamenti ne ku ludda oluvuganya gavumenti, n'olw'ensonga eyo bo basaba nti ate kati batandike okutunuulira akalulu k'omwaka gwa 2026 olw'ensonga nti ako ke keetaagibwa okulaba nti n'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bafuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya, era bagoberere ekyo Electoral Commission kyagenze maaso okusaba baweeyo electoral reforms ng'obudde bukyali, ate nga tujjukira n'okujjukira nti no kooti ensukkulumu oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2016 Dr. Kizza Besigye ke yeesimbawo ne basaba electoral reforms babeere nga bazikolerako ddala bulungi nnyo. Wabula oluvannyuma lw'okuwakanya ebyo abakulu bano aba UPC bo bagenze maaso nga bategeeza nti baagala palamenti ebeere ng'egoberera ekigoberero kya Supreme Court kyalangirira nti electoral reforms zandibadde zikolebwako mu mangu ddala nga roadmap tennaba kuba nti nno ate eteekawo deadline nga tugenda mu maaso. Era yagenze maaso okwogera bw'ati nti ebya Richard Lumu bye bali mu kuleeta si bye byetaagisa ssaawa zino. Basooke baleete ebya Electoral Commission byagenda maaso okuba nti nno esaba awamu ne kooti ensukkulumu byasobola okuba nti nno esaba. Fred Ebil mu kumaliriza agenze maaso okutegeeza nti we met with the Electoral Commission as IPOD members. We requested us to talk to MPs. They requested us to talk to MPs. If the government is delaying, like the Ministry of Justice isn't bringing it, maybe one MP can come up with a constitutional amendment that can help them conduct elections in a free and fair manner. In other words, the roadmap has been laid. We are way late in the electoral process. Omukulu ono agamba nti nga bo ba members
aba iPod basobola okwogerako n'akakiiko aka Electoral Commission era ne kabasaba babeere nga boogerako n'ababaka ba Parliament okusinziira nti nno Ministry eya Justice and Constitutional Affairs ekulemberwamu omukulu Norbert Mao bagenze maaso n'okuba nti nno balwawo omuuko ayandibadde ate bo boogerako ne ba MP okulaba nti wavaayo omubaka omu yekka aleetawo enkyukakyuka ze bayinza okugoberera okulaba nti wabeerawo akalulu k'amazima n'obwenkanya mu mwaka gwa 2026 era ne bagenda maaso era n'agenda maaso okutegeeza omukulu Fred Bill nti twaluddewo dda ku biki ebirina okuba nti nno bisooka okukolebwako olw'ensonga nti Parliament ate esinze kuwa biseera etteeka lineeno erya Richard Lumu. Kakati nga tusembayo n'aba FDC ab'ekibiina ekya National Unity Platform tebasobodde okuba nti nno balabikako olunaku olwaleero mu maaso g'akakiiko kaneeno aka Legal and Parliamentary Affairs mu Parliament wabula baba FDC era nga bakulembeddwamu omukulu Patrick Amriat Oboyingo ne president w'ekibiina bagenze maaso okulumba Parliament nga baginenyera nga bagirumiriza okuba nti nno eri mu kukozesa speedi ya yiri nnyo okuba nti nno etteeka lineeno erya Richard Lumu erigamba nti akalulu kalina okukwibwa ku leader of opposition liyitamu kyokka nga ate bali mu kubuusa amaaso ensonga ezisinga okuba nti nno zinyigiriza bannayuganda era nga zeetaaga okuba nga zitunulwamu mbagirawo. Omukulu Patrick Amriat Oboy agenze maaso n'ategeeza bw'ati ensure that any reforms prioritize the interest of Ugandan people. Uganda has many pressing issues which need to be addressed than this Lumu bill. I think after Parliament has been unjust to our democracy, and yet there is need to respect our democracy to make it more refined. Omukulu anategeeza nti yakakasa waliwo ensonga nyingi nnyo enkyukakyuka nyingi nnyo ezirina okusooka okuweebwa obudde olw'ensonga nti zikola ku nsonga ezinyigiriza era ezikwata ku bannayuganda. Kyokka ye agamba nti ku Parliament bagenze maaso okubuusa ensonga ezigenda okwongera okuleeta demokrasiya mu ggwanga erya Uganda. Ekintu kyagamba nti oba oliawo tekyetaagisa lwa nsonga weetaaga okubeerawo ekitiibwa ekiteekebwa mu demokrasiya mu nsonga nga bwe zitambula. Omukulu Patrick Amriat Oboy agenze maaso era okwongera okutegeeza nti FDC egaanira ddala amendment bill eno eyaleeteddwa Richard Lumu era nga bo bagamba nti bill eno eri mu kuteekebwawo mu mutima mubi ate bo bakkiriza nti eruubirirwamu okuba nti nno eyongera okunafuya opposition awamu n'ebibiina byonna okutwaliza awamu ku ludda oluvuganya gavumenti si mu Parliament mokka wabula n'ebibiina byonna ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga Parliament kyekifo kyokka aba opposition kye babadde basigazza nga basobola okukoleramu bizinesi yaabwe bulungi nnyo nga tebakwatibwako nga tebaharasingibwa nga tebayisibwa mu ngeri enkyamu nga wekiri wabweru. Concerns about the favoritism in the processing of bills, noting that the Lumu bill was fast-tracked while the other private members' bills remain stuck. Aba FDC era bagenze maaso okuba nti nno balumiriza chairperson ow'akakiiko kaneeno aka legal committee nga bagamba nti ali mu kuteekawo embeera omukulu amanyikiddwako nga Stephen Baka nti ali mu kuteekawo embeera olw'ensonga nti bali mu kwanguyiriza nnyo etteeka lya Richard Lumu kyokka nga waliwo amateeka amalala ag'ababaka abalala agalemereddwa okuba nti nno gayisibwamu ate nga gasookawo etteeka lino erya Richard Lumu. Omukulu ono agenze n'agamba we are further amazed at the speed undertaken in the processing this bill by the Legal and Parliamentary Affairs Committee, which looks fishy. Whether this is being forced down your throats, this is a bill that is being considered at a supersonic speed and subject to our suspicion. We subject you, Chairperson Stephen Baka, Legal and Parliamentary Affairs, to do something. Omukulu ono ategeezezza nti beewuunyiza nnyo
ku speed ku bwangu obw'ekitalo akakiiko ka parliamentary ka Legal and Parliamentary Affairs Committee gye kasobodde okuyisaawo etteeka lino, era n'ategeeza nti tamanyi oba bali mu kukakibwa bukakibwa ng'akakiiko oba si kyekyo, wabula ayagala beeyongere okwetegereza ddala kiki ekigenda mu maaso. This bill is seen as another attempt by government to restrict the opposition's ability to operate effectively. Era bo bagamba nti etteeka lino kirabibwanga okugezaako okulala okuva eri gavumenti okugezaako okuwanirira awamu n'okukwata butya abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti gye bagenda maaso n'okuba nti nno bakolamu ebintu byabwe. This is part of the broader pattern of reducing political participation, undermining public institutions and stifling dissenting voices in parliament. Era ye alowooza nti eno yemu kuluka okunene okuli mu kugenda maaso okulaba nti bakendeeza abo abannabyabufuzi ababyenyigiramu naddala nga bali ku ludda luvuganya gavumenti okuyisa olugaayu mu bitongole ebiwakanya gavumenti awamu n'okuba nti nno basirisa ag'amaloboozi agabawakanya ennyo mu parliament. The more you reduce the space accorded, even the little space accorded to the opposition, the more you are pushing those in opposition to look for alternatives. Era agamba nti gye mweyongera okufunza ne ka space akatini omukisa ogumutini ogubaddewo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bwe badde boosobolera okwogera, kiba kitegeeza nti mubaleetera okulowooza kuba nti nate bakola ebintu mu ngeri endala yonna yonna gye baba bafunye. And I think this is dangerous, not only for our democracy, but also extremely dangerous for the stability of this nation. Era ye Patrick Amriat Oboy ategeeza nti kino kya bulabe nnyo si eri demokrasiya wabula n'enteeko ey'eggwanga erya Uganda lyonna okutwaliza awamu. If there are any political issues within the opposition, they shouldn't be resolved through legislation. Instead, they can be resolved administratively. Era yagamba nti wabaawo ensonga zonna zonna ezeetaaga okukolebwako mu ludda oluvuganya gavumenti tezirina kukolebwako nga bayitira mu mateeka oba nga bayitira mu kuleeta amateeka gagenda kumalawo kukuubagana okwo, wabula basobola okuzikwasakanya bo nga bo mu bitongole byabwe oba mu bibiina byabwe. It will also fuel unnecessary division among MPs of the main opposition MPs due to avoidable quest to top positions in parliament. Era yalowooza nti kino era kijja kwongeramu omuliro mu kuba nti nno ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti ate bo bennyini beevuganyaamu ekintu ekigenda okuleetawo okwongera okwawukana, kyokka nga ate bino bisobola okwewalibwa olw'ensonga nti baba balina ate okuvuganya ku bifo ebisinga amaanyi mu parliament. We are saying we are comfortable with this, and who is Lumu to begin to speak for us, the FDC? I think he is extremely out of order. Era Amriat agenda maaso okugumiza nti nga baba FDC kino ekiriwo enkola ebadde eriwo yeeyo gye baagala. Era beebuuza ye Richard Lumu yaani okuva eri obuvi okuba nti nno abasalirawo kiki ekituufu kiki ekikyamu. Era yalowooza nti ono byakola ddala mu butuufu tebibassaamu kitiibwa. Omukulu Patrick Amriat Oboy agenze maaso okumaliriza nga ategeeza denying the largest opposition party to elect the leader of opposition is undemocratic and undermines the power of the very voters that put trust in them. Yagamba nti okumma omukisa ekibiina ekisinza amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti okulonda leader of opposition gwe baagala, ekyo kiba kimenyamenya demokrasiya. Ate era kiba kiyisa n'olugaayu mu maanyi g'abalonzi ge baabawa okuba nti nno babalonda okulowooza nti oba oliawo kyekibiina ekyokubiri ekisinza amaanyi. The Lumu bill has sparked concern that the ruling party could exploit it, impeach the strong opposition leader, effectively silencing dissenting voices.
era yagamba nti biru eno Lumu gyali mu kuleeta ereeseewo okwemulugunya awamu n'okwewuunya nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kiyinza okukozesa omukisa guno gwali mu kubawa okulaba nti basobola okuggyako leader of opposition ow'amaanyi abaali mu kuteekawo embeera era ne basirisa omukisa gw'abadde alina ogenda maaso n'okuba nti nno ayogera ku nsonga ez'enjawulo. This fear is rooted in Uganda's history of restrictive politics where the ruling party has maintained significant control over the political landscape. Era n'amaliriza ng'agamba nti okutya kuno kuli mu bannayuganda lubeerera olw'ensonga nti ekibiina ekiri mu bufuzi ekya NRM ebbanga lyonna kibadde kikola ebyobufuzi byakyo mu ngeri nti kyekirina control kyekikontrolinga buli kimu kyonna ekiba kigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nja kusaba mbere nga nkomaawo akatambi kabadde kawanvumuuko wabula nga we batyo ababaka ab'enjawulo kuva mu bibiina eby'enjawulo UPC anti and Alliance for National Transformation ekyajja n'omugisha muntu awamu ne Forum for Democratic Change bagenze maaso okwemulugunya ku tteeka lino ery'omukulu Richard Lumu era bo bategeeza nti tebalikiririzaamu ligenda okuba lyongera okuwa omukisa gavumenti okuba nti nno basobola okukontrolinga butya n'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti gye biddukanyizibwamu mu parliament. Kyokka nga parliament yebadde esigaddewo nga aba opposition gye basobola okukoleramu nga tebayisiddwamu maaso poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe nga tukiraba nga kikolebwako ebweru. Wabula ye Richard Lumu agamba nti etteeka lye lirina okuyitamu. Ekimu ku ebyo ebyewuunyisa ye speed etteeka lino eno gye lisobodde okuba nti no litambulirako nga waliwo n'amateeka amalala agaleetebwa abaka abalala agakyali mu process eya wansi wabula ddyo liyiseemu era saawa yonna lisobola okuba nti nno liyisibwa. Mukatulindire okulaba ki ekigenda okuba nti nno akyeyongera okukolebwa wabula njagala kujjukiza nti weerabira ku subscribinga ku mukutu gwa Point Media yujjigera maaso bere nga awo subscribinga likinga sharinga ate era commentinga tubere nga tutambulira wamu nga bulijjo. Kambagalize olunaku olulungi oba olweggulo olulungi oba ekiro ekirungi kisinzira wa olabira omukutu ogwa Point Media yujji mubere bulungi era mweraba.